carbon or easily oxidizable carbon because their molecular weight is low and they are simple carbons. So when you burn them at 105 degrees Celsius or evaporate them in the oven, they burns out. That means you are losing some of the some solid fraction of your soil sample. Solid fraction, which was your oven dry weight. So what happens if some of the solid parts are burned out? That means you are losing your uh, the mass of the oven dry soil. That means if you have 10 gram oven dry soil, now you have 9 gram because some of the dry mass was burnt out. That means your oven dry weight went down. That means the figure is now smaller. So smaller figure, when you divide something with a smaller figure, that means the result will be higher. So it gives you an overestimation of your organic carbon content. বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। এটা হচ্ছে যখন তুমি 105 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সয়েল স্যাম্পলটাকে বার্ন করতেছো, সেখানে কিছু সিম্পল কার্বন আছে, কিছু লো মলিকুলার ওয়েট কার্বন আছে, আমরা এদেরকে বলি পার্টিকুলেট অর্গানিক কার্বন or easily oxidizable carbon or permanganate oxidizable carbon. এই কার্বনগুলো বিশেষ করে পার্টিকুলেট কার্বনটা পুড়ে যায়। আর পুড়ে যদি যায়, তোমার সয়েল ময়েশ্চারের ডেফিনেশন হচ্ছে মাস অফ ওয়াটার ডিভাইডেড বাই মাস অফ ওভেন ড্রাই সয়েল। কিন্তু তোমার ওভেন ড্রাই সয়েলটার ওজনটা কিছুটা কমে গেছে, কারণ কিছু ফ্র্যাকশন, স্মল ফ্র্যাকশন অফ দ্য ওভেন ড্রাই সয়েল পুড়ে যায়, বার্ন হয়ে যায়, যে কারণে তোমার ডিনোমিনেটর আর নিউমারেটরটা ছোট হয়ে যায়, আর ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে রেজাল্টটা বেশি আসে, এজন্য ওভার এস্টিমেশন হয়। বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। Good. Okay, so we are just discussing about volumetric water content and factors affecting soil water retention. What is retention? That means the ability of soil to hold the soil, ability of soil to hold the water. This is soil water retention, how much water it can retain, and how does soil or a Sir, soil আরেকটা question ছিল। Sir, two important notes say in situ field measurement method can only measure the volumetric water content. এখানে in situ তে আমরা কিভাবে ডিরেক্টটা বের করতে পারি স্যার? এটা in situ field measurement কি কোশ্চেনটা अगेन করো প্লিজ, अगेन প্লিজ কোশ্চেনটা আবার বলো। স্যার ইন সিটো ফিল্ডে আমরা কিভাবে ডিরেক্টটা মেজার করতে পারি? কারণ আমরা ইন সিটোতে কি সবসময় ইনডিরেক্ট করি না, যখন কারণ আমরা যদি ডিরেক্ট কন্টেন্টটা বের করতে যাই তখন তো আমার ল্যাবরেটরিতে আনা লাগবে। তোমাকে ডিরেক্ট মেজারমেন্টের জন্য অফকোর্স স্যাম্পলটা ল্যাবে নিয়ে আসতে হবে। তুমি ফিল্ডে ইন সিটু ইন দ্য ফিল্ড ডিরেক্ট মেজারমেন্ট সম্ভব না, তোমাকে ওখানে ইনডিরেক্টলি যে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে অন্য একটা প্যারামিটার মেজার করে সেখান থেকে ইনডিরেক্টলি ওয়াটার কন্টেন্ট জানতে হবে। অর্থাৎ ইন সিটু ইন দ্য ফিল্ড কন্ডিশনে ডিরেক্টলি ময়েশ্চার কন্টেন্ট জানতে হলে তোমাকে সরাসরি জানা যাবে না, ইনডিরেক্ট মেথডে যেতে হবে। ডিরেক্ট মেথডে তোমাকে অবশ্যই সয়েল স্যাম্পলটা নিয়ে এসে ওভেনে রেখে ওভেন ড্রাই করে বের করতে হবে, এটা হলো ডিরেক্ট। বুঝাইতে পারছি? কথা বলো, বুঝাইতে পারছি? জি স্যার, বুঝেছি। তোমাকে ইন সিটু যদি মেজার করতে চাও ইনডিরেক্ট মেথডে যেতে হবে, তোমাকে টাইম ডোমেন রিপিডিআর প্রব নিতে হবে তোমাকে, অথবা এফডিআর প্রব নিতে হবে, যে কোনো সেন্সর দিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হবে। তুমি ইন সিটু ইন দ্য ফিল্ড সরাসরি করতে পারবে না। জি স্যার, বুঝেছি। গুড। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো বলো। হ্যালো, তোমরা কি আমার কথা শুনতেছো? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বলো, কি কি প্রশ্ন করতেছিলা বলো। Why oven dry soil is kept for 24 hours and 48 hours? Why it is not kept in 1 hour by increasing the temperature? Okay, if you increase the temperature, your some fractions of your soil sample, that mean like organic parts, organic matters, organic materials will burn out, will be burned out. So you will lose your oven dry weight.
You will lose your, you will not get the exact oven dry weight because some of the fractions of organic matters in your soil sample will be burnt out. If you increase, it is an experimentally fixed temperature 105. If it is lower than 105, the clay particles hold the soil water, so you cannot evaporate all the soil water. Or if you increase the temperature, if it is more than 105, then you are burning some fractions of your oven dry soil. Clear? Yes, sir. Thank you. Okay. Any question? স্যার SOM কি স্যার তাহলে সয়েল অর্গানিক ম্যাটার? Exactly. Soil organic matter হলো SOM, and soil organic matter contains 58% carbon. Soil organic carbon SOC, soil organic carbon. অর্গানিক ম্যাটারের মধ্যে 58% অর্গানিক কার্বন থাকে। এটা কম বেশি হতে পারে, 48 থেকে 58, সাধারণত আমরা 58% ধরে নেই। বুঝাইতে পারছি? অর্গানিক ম্যাটারের মধ্যে 58% অর্গানিক কার্বন থাকে। So জি স্যার। SOC হচ্ছে organic carbon, SOM organic matter. Organic matter generally contains 58% organic carbon. Clear? As a constituent. Okay. So when organic matter content in soil increases, soil water retention capacity increases. Why? Because organic matter, as in the first class I told you, organic matter increased soil aggregation, improves soil aggregation, increases soil aggregates, and the more the aggregation or the more the aggregate formed, the higher is the porosity. That means this soil can hold, can accommodate more water in their pore spaces, because organic matter functions as a cementing agent to form the aggregates. Clear? বুঝাইতে পারছি? কথা বলবা? জি স্যার। অর্গানিক ম্যাটারটা সিমেন্টিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, সয়েল পার্টিকেল গুলাকে এগ্রিগেট ফর্ম করে, অর্থাৎ দানাদার করে, পার্টিকেল গুলোকে একত্রিত করে, কোয়াগুলেট করে, দেন এগ্রিগেট ফর্ম করে। যত বেশি এগ্রিগেট তৈরি হয়, ওই সয়েলটা তত বেশি পোরাস হয়, পোরোসিটি তত বাড়ে। আর পোরোসিটি যদি বাড়ে, পোর স্পেস যদি বাড়ে, তাহলে ওই সয়েলটার ওয়াটার হোল্ড করার এবিলিটি বাড়ে। কিভাবে পোর স্পেস বাড়ে? নরমালি দুইটা এগ্রিগেটের মাঝখানে ইন্টার এগ্রিগেট স্পেস থাকে, আবার একই এগ্রিগেটের মধ্যে তোমার ইন্টার পার্টিকুলার স্পেস থাকে। সো হোয়েন there is more organic matter in the soil, it increases soil aggregates, and the more the aggregation, the higher the porosity. How? Because there are two types of pore space. One is inter aggregate space, another one is interparticular space. That means within a single aggregate there are more thousands of particles, and between particles there are some micropore between particles in a single aggregate. So the spaces are then inter-aggregate space and interparticular space. So two types of space. That means total pore space increases. Okay. Okay, nature of clay minerals. Nature, there are some clay minerals. I told you in the last class that some are expanding type clay minerals, some are non-expanding type. Expanding type means when they get in touch of water, they expands. That means they are absorbed water and their volume increases. Clear? Expanding type of clay, when they get in touch of water, they like absorb water as water molecule on their surface. This type of clay, because of their higher cation exchange capacity, higher, because they bear more negative charges, like smectite, vermiculite, they are expanding type of minerals. For example, expanding type টা আরেকবার বলেন স্যার। expanding type of minerals, যে মিনারেলস গুলা তাদের ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি বেশি, তাদের সারফেস নেগেটিভ চার্জ বেশি, সো দে কি করে, অনেক বেশি ওয়াটার মলিকুলটাকে তারা অ্যাবজর্ব করে এবং অ্যাবজর্ব করে। তাদের ইন্টার
lattice. There are we call like 2:1 type of clay minerals, 1:1 type. So the interlayer clay minerals যে লেয়ার থাকে, লেয়ারের মাঝখানে তারা কিছু আয়নকে হোল্ড করে এবং সেখানে তারা ওয়াটার মলিকুলটাকে অ্যাবজর্ব করে, আবার তাদের সারফেসে ওয়াটার মলিকুল অ্যাবজর্ব করে, তাদের ভলিউমটা বেড়ে যায়, তারা স্ফীত হয়ে যায়। এটা হলো এক্সপান্ডিং টাইপ অফ ক্লে, যেমন স্মেকটাইট, ভার্মিকুলাইট, মনে থাকবে। জি স্যার। আবার কিছু কিছু যেমন ক্যাওলিনাইট, এরা আবার এদের ওই ওই আয়ন গুলা নাই, যেমন ম্যাগনেসিয়াম থাকলে ম্যাগনেসিয়াম ওয়াটার মলিকুল, পটাশিয়াম থাকলে ওয়াটার মলিকুল ইন্টার লেয়ার স্পেসের মধ্যে অ্যাবজর্ব করে, আর সারফেসে তাদের যে ওয়াটার নেগেটিভ চার্জ আছে সেখানে ওয়াটারের পজিটিভ চার্জকে তোমার অ্যাবজর্ব করে অ্যাডহেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সেটা ওদের কম, সো ওরা এক্সপানশন হয় না। এই জন্য এক্সপান্ডিং টাইপ অফ ক্লে যদি থাকে তারা ওয়াটারকে বেশি ধরে রাখতে পারে, যেমন স্মেকটাইট, ভার্মিকুলাইট। যেমন তোমরা দেখবে কিছু মাইকা মাইকা ক্লে এখন কমার্শিয়ালি বিক্রি হয় বাংলাদেশে, অস্ট্রেলিয়া থেকে বিশেষ করে সাপ্লাই করে। দেয়ার আর সাম মাইকা ক্লেস they supply to different countries because these clays are used in, especially in the rooftop gardening, they used to hold water, more water in the top, so as an water, like water absorbing clay minerals, mica. Okay, so expanding type, the more the expanding type of clays, the higher is its ability to retain more water. For example, smectite, vermiculite, and non-expanding type of clay like kaolinite, they are non-expanding type. Clear? Yes, sir. বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. জি স্যার। Okay. Sometimes you will see that when people are just building their houses, some of the houses in the rainy season, they're like kind of slanting from their axial base, because in the base they have some expanding type of clay. So in rainy season, when they get more water, the bases becomes weak, and the building sometime like fallen down. It happens in sometime in Bangladesh also, or like hill sliding of hills. You will see hill slides in the rainy season because of the expansion of the clays, and the volume of the clays increases, and then they flow down. Okay, it depends on the expanding and non-expanding type of clay. And then the nature of cations, calcium and magnesium, they are basic cations. They have two charges, calcium 2 valency, magnesium 2 valency, but sodium valence is 1. So if you have calcium and magnesium, they have two positive charges. That means they can hold two negative charges. For calcium 2, magnesium 2, but for sodium, they can hold only one negative charge because it has only one positive charge. So when more sodium is present in the soil sample, what happens is it separates, it disperses the soil particles. That means soil particles cannot coagulate. Hello? কি আমি বললাম আমার ক্লাস আছে, 10টা ক্লাস নিচ্ছি, আর তুমি কন্টিনিউয়াস ফোন দিচ্ছ, বলো। ওকে, বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. So when you have this is very technical and very important, please be attentive. When you have calcium ion, more calcium in the soil sample, it can hold at a time two negative charges. But when you have more sodium, it can hold only one negative charge. That means one negative charge, one sodium only satisfies one negative charge. That means it disperses, it separates all particles into individual particles because it can hold only one. So it disperses the aggregates. It like breaks down the aggregates. It is opposite to aggregate formation. But when you have calcium, more calcium, it helps form more aggregates because it can bind two negative charges. That means two clay particles. বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। স্যার পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে কি একই হবে স্যার? সোডিয়ামের ক্ষেত্রে পটাশিয়াম যেমন বেশি যদি থাকে, পটাশিয়াম যদি বেশি থাকে, সে সিঙ্গেল পার্টিকেল করে ফেলবে।
অর্থাৎ তোমার এখানে দুইটা পার্টিকেল পাঁচটা পার্টিকেল একসাথে লেগেছিল, সোডিয়াম কি করবে এগুলাকে, বা পটাশিয়াম মনোভ্যালেন্ট যারা আছে তারা একটা একটা আলাদা আলাদা করে ফেলবে, একটা একটাকে নিয়ে স্যাটিসফাই করবে, একটা 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 করে। তার মানে পার্টিকেল গুলা কি হলো, ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে গেল, আলাদা আলাদা হয়ে গেল। তার মানে কোনো এগ্রিগেট আর থাকলো না, স্ট্রাকচার ফর্ম করলো না, স্ট্রাকচার লেস হয়ে গেল। কিন্তু ক্যালসিয়াম যদি থাকে ওরা কি করে, ওরা একসাথে যেহেতু একাধিক নেগেটিভ চার্জকে সে স্যাটিসফাই করে, সে ক্লে পার্টিকেল গুলোকে একত্রিত করে। এজন্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট এরা সিমেন্টিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, আর সোডিয়াম যদি থাকে সে কি করে, ডিসপার্সিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, সে এগ্রিগেটটাকে ভেঙে দেয়। তাহলে ক্যালসিয়াম থাকলে বেশি ওয়াটার রিটেনশন করবে, আর সোডিয়াম থাকলে লেস ওয়াটার রিটেনশন। সোডিয়াম, if there is more sodium then that means there is a less chance of more water retention, but calcium magnesium help retain more water because they help soil aggregation. Sodium does not help aggregation, rather it disperses soil particles, that means it breaks down the aggregates. Clear? স্যার জি অ্যালুমিনিয়াম স্যার। থাকলে কিরকম স্যার হবে? অ্যালুমিনিয়াম যদি থাকে, অ্যালুমিনিয়াম ফেরিক আয়ন, অ্যালুমিনিয়াম আয়ন normally they form nodules, very strong, very hard soil, like clay particle with iron or aluminum, they form kind of strong concrete like structure what we call nodule. ওকে, তারা আরো বেশি শক্ত পার্টিকেল তৈরি করে। নডিউল দেখছো নিচ্ছে, সয়েলে নডিউল দেখছো কখনো? জি স্যার। যখন তোমার কোনো ধরো রাস্তাঘাট তৈরি করে অথবা তোমার কোনো বিটে তৈরি করে, দেখবো ওখানে বৃষ্টি হওয়ার পরে, বৃষ্টি ওয়াশ আউট হয়ে যাওয়ার পরে খুব শক্ত লাল লাল কিছু স্ট্রাকচার দেখা যায় গোল গোল, দেখছো কখনো? জি স্যার। রাস্তাঘাট তৈরি করলে মাটির রাস্তা অথবা মাটির যদি কোথাও কোনো ধরো বিটা তৈরি করে, ওখানে যখন বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি ওয়াশ আউট হয়ে যাওয়ার পরে দেখবা লাল কিছু স্ট্রাকচার, খুবই স্ট্রং স্ট্রাকচার, কংক্রিটের মতো ছোট ছোট দানাদার দেখা যাচ্ছে, এরকম দেখছো কখনো? জি স্যার। এগুলাকে আমরা বলি নডিউল। এই নডিউল গুলা ফর্ম করা হলো আয়রন এবং অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড, এগুলো হচ্ছে আয়রন এন্ড অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড। বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, নেক্সট। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে অ্যাভেলেবল ওয়াটার। অ্যাভেলেবল ওয়াটার কোনটা? সব ওয়াটার কিন্তু অ্যাভেলেবল ওয়াটার না। কিছু কিছু ওয়াটার আমরা জানি যে ওয়াটারটা নরমালি অ্যাভেলেবল থাকে এট দ্য ফিল্ড ক্যাপাসিটি। ফিল্ড ক্যাপাসিটি নাম শুনছো? ফিল্ড ক্যাপাসিটি? জি স্যার। জি স্যার। হোয়াট ইজ ফিল্ড ক্যাপাসিটি? ফিল্ড ক্যাপাসিটি কি? Field Soil water capacity tension 1 divided by may be third. defined as the amount of water. One third? Field capacity may be defined as the amount of water which has been held in the field to the atmospheric pressure 0 to 1/3 bar. Right, but simple way you can just explain me the field capacity. When you add some water in your soil and you can saturate the soil, saturate the soil with water and leave it there, the water in the macropore will go down due to the gravitational force. Clear? When you saturate a soil Yes sample, sir. the water from the macropore will go down due to gravitational force. When the gravitational water movement, downward movement of water stopped, and then the water is present only in micropore, this water content is called the field capacity. That means all the macropore water has vertically moved towards the down due to the gravitational force, and then the water in the micropore, the gravity cannot take out this water from the micropores, and this water content is the field capacity. This is the water content. That means water is held in the soil by the bar of tension is 1/3 or 0.33 bar of tension. Clear? Hello? Yes sir. yes, sir. It means when the water from the soil, the vertical movement of water from the soil is stopped. That means then water is present only in the micropore. And I think you know the macro and micropore, right? Yes, sir. Which are the macropores and which are the micropores? Sir, micropore is less than 30 micron and macropore is
Equal or more than 30 30 micro. Okay. So generally micropore contains air and micropores contain water. But when you saturate the soil with water, then both macro and micropores are filled up with water. So when if you leave a saturated samples for like 48 to 72 hours, all the macropore water will go down by the gravity or gravitational force, and then micropore will only water is present only in the micropore. This is called field capacity. Okay. So definition: water held in the soil between field capacity and the wilting point. What is wilting point? Do you know the wilting point? Yes, sir. Sir, 15 bar. 15 bar of tension. When Tension. water is held, when the water is held in the soil in 15 bar of tension. But what do you mean by 15 bar of tension? Water is held in the soil in 15 bar of tension. That means the water is present in the soil only by their, what I'll say, the cohesion, like the adhesion force, by adhesion force with the clay particles, especially with the clay particles. That means your clay particles are negatively charged and your water molecules have both positive and negative charge. So when the positive charge of the water molecule is binded or bound with the negative charge of the clay particles, this soil holds this water very strongly. We call structurally bonded water or chemically bonded water. You understand? স্যার আরেকটু স্যার বাংলা একটু স্যার বলেন। Okay. আরেকবার Okay. স্যার একটু এক্সপ্লেইন করুন। যখন তোমার ক্লে পার্টিকেল যখন কেমিক্যালি বন্ডেড হয়, এই ওয়াটারটাকে আমরা বলি তোমার যে অ্যাবজর্বড ওয়াটার, এটাকে স্ট্রাকচারালি বন্ডেড ওয়াটার বলা হয়। স্ট্রাকচারালি বন্ডেড ওয়াটার, গাছ এই ওয়াটারটা নিতে পারে না। বুঝাইতে পারছি? বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। তাহলে তুমি যদি ওয়াটার স্যাম্পলকে যদি ভ্যাকুয়াম তৈরি করে সাক করো, ধরো একটা এয়ারটাইট চেম্বারে ওয়াটার স্যাম্পল রাখলা, তারপরে তুমি এটা থেকে বাতাসটা বের করলা, পাম্প আউট করে বাতাসটা বের করো বের করো বের করো, একটা সাকশন ফোর্স তৈরি করো। সেটা কত বার হলো? 15 বার। যে সাকশন ফোর্স, যে তোমার ভ্যাকুয়াম ফোর্স তৈরি হলো, নিম্ন চাপ, তুমি ভিতর থেকে পাম্প দিয়ে বাতাসগুলো বের করে নিলা। তাহলে 15 বারে যাওয়ার পরে যে পরিমাণ পানি ওই ক্লেতে আছে, এটাও তুমি আর বের করতে পারবে না। এই পরিমাণ ফোর্স গাছ সব সময় এমপ্লয় করে মাটি থেকে ওয়াটারটাকে নিতে হয়। যখন 15 বারে পৌঁছে, তখন গাছ আর ওই পানি নিতে পারে না। কেন নিতে পারে না? স্যার কারণ ওটা মাটির সাথে স্ট্রংলি বন্ডেড। স্ট্রংলি বন্ডেড, আমি এটাগুলি কেমিক্যালি বন্ডেড, স্ট্রাকচারালি বন্ডেড হয়ে গেছে। ওই ওয়াটার মলিকুল মাটি আর ছাড়বে না। বাংলায় তোমরা হয়তো ছোটবেলায় পড়তে পারো, এটাকে বলে জলাকর্ষী, বা এটাকে বলে তোমার হলো হাইগ্রোস্কোপিক ওয়াটার। হাইগ্রোস্কোপিক, মাটি এমন ভাবে তাকে ধরে রাখে সেটা আর গাছ নিতে পারে না, তখন এটা বলে উইল্টিং পয়েন্ট। এবং তখন পানি আছে কিন্তু এই পানি গাছের পক্ষে নেওয়া সম্ভব না, তখন গাছ কি করে? নেতিয়ে পড়ে। দেখছো উইল্টিং হয়? দেখছো গাছের উইল্টিং হওয়া? জি স্যার দেখছি। জি স্যার দেখছি স্যার। ওই সময় এই উইল্টিংটা দুই ধরনের। একটা হলো তুমি যদি আবার পানি দাও, সে গাছ এটা নিতে পারবে, রিকভার করবে। আর যদি আরেকটা আছে আবার পানি দিলে কিন্তু গাছ আর সেই পানি নিতে পারবে না। এটা হলো পার্মানেন্ট উইল্টিং পয়েন্ট। ঠিক আছে? তাহলে অ্যাভেলেবল ওয়াটার কোনটা? ফিল্ড ক্যাপাসিটি থেকে যে পানিটা বেশি আছে সেটা গাছ কখনো নিতে পারবে না। কেন নিতে পারবে না? স্যাচুরেটেড কন্ডিশনে ম্যাক্রোপোরের ওয়াটার গাছ নিতে পারবে না। কেন নিতে পারবে না? because this water is moving down by the gravity. এটা হলো মুভিং ওয়াটার, ফ্রি ওয়াটার বলা হয় অথবা ড্রেনেজ ওয়াটার বলা হয়। যে ওয়াটারটা ম্যাক্রোপোরে থাকে সেটা ফ্রি ওয়াটার, ফ্রি, কারণ দিস ওয়াটার ইজ মুভিং ডাউন বাই দ্য গ্র্যাভিটি। অথবা এটাকে বলা হয় যেহেতু মুভিং ডাউন হচ্ছে, এটাকে ড্রেনেজ ওয়াটার বলা হয়। সো ফ্রি ওয়াটার অর ড্রেনেজ ওয়াটার অর ম্যাক্রোপোর ওয়াটার, এই ওয়াটারটা গাছ কখনো নেয় না। গাছ নিতে পারবে শুধুমাত্র মাইক্রোপোরের ওয়াটার ফিল্ড ক্যাপাসিটি থেকে। কতক্ষণ পর্যন্ত নিতে পারবে? আপ টু উইল্টিং পয়েন্ট। তাহলে অ্যাভেলেবল ওয়াটার কোনটা হলো? স্যাচুরেটেড ওয়াটার কি অ্যাভেলেবল হবে? না স্যার।
না, না তাহলে স্যার। একটা ওয়াটার অ্যাভেলেবল হবে, সেটা হলো from the field capacity to up to the wilting point. This water is available water. So water between field capacity and the wilting point is available water. Available means this water is available for plant. Then the equation for available water content equals theta, that is volumetric water content. Theta is the volumetric water content at field capacity, at FC, field capacity minus volumetric water content at wilting point. So units, depth of available water per unit depth of soil. So we measure this not like volumetric water content in percent, but we measure this in volume of water at field capacity and volume of water at wilting point. How can we convert this at volume? If you know the depth of soil, then you can convert the water content in convert it to the volume of water. Suppose what we call, if today in the morning, if you have like 10 millimeter rain, 10 millimeter rain, what does the news say? Is it like 100 liter water by rain, or they say like 5 millimeter or 10 millimeter? তারা কি বলে আসলে? Sir, 10 millimeter or 5 এটার millimeter. অর্থটা কি? Sir, average. এভারেজ কি? তোমাকে যদি বলা হয় 10 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, তুমি কতটুকু বুঝবা? স্যার ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝি না স্যার, একটু ক্লিয়ার করে দেন। তোমাকে যদি বলি যে আজকে সকালের সংবাদে বলল ময়মনসিংহে অথবা ঠাকুরগাঁয়ে আজকে বৃষ্টিপাত হলো 10 মিলিমিটার, তুমি কি বুঝলা? স্যার একটা সার্টেন এক এরিয়াতে হেক্টর স্যার ওই জমিতে জিনিসটা হয়েছে, পুরো এরিয়াটা পরিমাপ করতে হবে। কতটুকু এরিয়া? স্যার 1 হেক্টর। এক হেক্টর। রাইট, 1 হেক্টর এরিয়াতে যদি তোমার হয় 10,000 মিটার স্কয়ার, আর তাহলে সেখানে ওটা ভাগ করতে হবে। ডেপথ অফ ওয়াটার হচ্ছে 10 মিলিমিটার, তাইলে তুমি তাইলে ভলিউম বের করতে পারবে না? জি স্যার। গুড। এই ভলিউমটাকে তুমি কনভার্ট করলে, আবার ভলিউমকে যদি আমি বলি যে এটাকে ডেপথে কনভার্ট করো, কি করবা তখন? ভলিউম ডিভাইডেড বাই স্যার এরিয়া, এরিয়া। জি স্যার, ভলিউম ভলিউম divided ডিভাইডেড by বাই এরিয়া। area equals the depth of water. So if you convert the volumetric water content to the depth over depth, that means আমার এই 15 সেন্টিমিটার মধ্যে এত মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, বা 1 মিটারের মধ্যে এত মিলিমিটার, that means ইউনিট প্লেস কেন হয়েছে? ডেপথ ইন ডেপথ or depth over depth. তাহলে 10, তুমি যদি 1 হেক্টর জমি ধরো, 15 সেন্টিমিটার ধরো, 20 সেন্টিমিটার ধরো, অথবা 1 মিটারের মধ্যে ধরো, অথবা 10 মিলিমিটার অথবা 5 মিলিমিটার বৃষ্টি হলো, এটাকে তুমি ভলিউমে যেমন কনভার্ট করতে পারবা, আবার ভলিউমকে তুমি ডেপথে কনভার্ট করতে পারবা। এই জন্য ভলিউমেট্রিক ওয়াটার কন্টেন্ট মেজারমেন্টটা বেটার, ইজিয়ার দেন gravimetric water content or easier than weight basis. Volume basis is better than weight basis. ধরো তোমার একটা, you have a pump and you need to irrigate like 1 hectare land using the pump, but you have to fix or program a rate, pumping rate. Then you if you know the volume of, you first need to calculate the volume in meter, like you have 10,000 meters square area equivalent to 1 hectare, and then you need 5 millimeter or 10 millimeter water. How will you fix then? If it is 5 millimeter or 10 millimeter, then you need to know the volumetric water content. If you know liter, then you can convert 10 million liter into cubic meter, because we know 1 cubic meter equals 1,000 লিটার। লিটার। সো তুমি লিটারকে cubic meter নিতে পারবা, then divide this cubic meter into the area 10,000, then you will get the depth of water. Then you can fix your pumping rate, then okay, like pump 100 liter per minute, and then if you fix it 100 liter per minute, and you need 1 million liter, you can fix the time, you can program it that you need only to pump 10 minutes, and then after 10 minutes your pump will automatically stop. বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. তাহলে 10 মিনিট পরে পাম্পটা যদি অটোমেটিক স্টপ হয়ে যায়, তোমার 1 লিটার ওয়াটার কি লস হওয়ার কোনো সুযোগ আছে? না স্যার। না স্যার। কোনো সুযোগ আছে? সুযোগ নাই। তাহলে তোমার এনার্জি সেভ হচ্ছে, ইউ আর সেভিং ইউর এনার্জি, ইউর ফিউল, ইউ আর সেভিং ইউর ওয়াটার, ইউ আর সেভিং ইউর মানি, সব দিক থেকে উইন উইন সিচুয়েশন।
তুমি টাকা সেভ করতেছো, তোমার জ্বালানি ফুয়েল সেভ করতেছো, তোমার ওয়াটার সেভ করতেছো। জাস্ট এক্স্যাক্টলি যা পানি লাগতেছে সেই পানিটাই তুমি জমিতে দিতে পারতেছো। এই জন্য এটাকে আমরা বলি কি যে মোর ক্রপ পার ড্রপ, অর্থাৎ তোমাকে প্রতিটা ড্রপ অফ ওয়াটারের এগেইনস্টে ইউ হ্যাভ টু প্রডিউস ইউর ক্রপ। দেয়ার ইজ নো চান্স অফ লুজিং ওয়াটার, দেয়ার ইজ নো চান্স অফ ওয়েস্টিং ওয়াটার। বুঝতে পারছি? জি স্যার। কথা বলো, বুঝতে পারছো? এরপরে ক্লাস আছে? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার আছে। ওকে, তাহলে আমরা এখানে স্টপ করি না? ওকে স্যার। জি স্যার। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। নেক্সট ক্লাস থেকে আমি কন্টিনিউ করব। তোমাদের এরপরে ক্লাস কবে আছে? এরপরে কবে ক্লাস আছে? কালকে আছে স্যার। কালকে কয়টায়? কালকে ক্লাস তো কালকে আছে। কয়টায়? 9টায়। কালকে 9টায় ক্লাস হবে তাহলে, ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার কালকে তো কালকে তো 16 ডিসেম্বর স্যার। তোমরা কি প্রোগ্রামে যাবা? না স্যার যাবো না। স্যার বললো তো কালকে নাকি স্যার যাবো। ইচ্ছা করলে স্যার কালকে ক্লাস নেন, সমস্যা নেই স্যার। এটা তোমাদের কাছে, তোমরা যদি প্রোগ্রামে যাও ক্লাস হবে না, যদি প্রোগ্রামে না যাও তাহলে ক্লাস করতেছো, আমি ক্লাস নিতে পারবো। স্যার প্রোগ্রামে যাবো। ক্লাসটা নেন। কিন্তু তোমরা যে অনেকেই প্রোগ্রামে যেতে চাও। জি স্যার প্রোগ্রাম আছে। ক্লাস নেন স্যার। ক্লাস নেন স্যার আমরা ডিসিশন নিয়ে স্যার বিকালে আপনাকে স্যার জানাই স্যার। জি তোমরা স্যার, তোমরা সবাই আনঅ্যানিমাসলি যদি স্যার এটা তো স্যার তো বৃহস্পতিবার নেওয়া যায় ক্লাসটা, বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবারে আমি একটু থাকবো না, আমি একটু রংপুরে যাব স্যাম্পলিং করতে, ফিল্ড সাইটে যাব। তোমরা দেখো, ডিসাইড করো। আমার মনে হয় একটা ন্যাশনাল ডে তে ক্লাসটা না নেওয়া হয়তো বা বেটার হবে, বাট আমি ফ্রি জি আছি। স্যার, বেটার হবে জি স্যার। স্যার ওইটাই স্যার। আমি ফ্রি আছি, তোমরা যদি ডিসিশন নিতে পারো কালকে যে কোনো সময় আমি নিতে পারবো। হ্যাঁ স্যার কালকে স্যার প্রোগ্রাম আছে তো সমস্যা। ঠিক আছে, সকালে আমি কালকে থাকতে। ঠিক আছে, ডিসাইড ইউরসেলফ প্লিজ। ওকে, ওকে আল্লাহ স্যার। হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।